have to show you my look. Yeah, in the market. Beautiful. Grazie, salve, buona giornata. La mando io la foto. Magnifico. Sei. I go to this way, the market. Saturday market, Saturday morning market. Here. Market in Italy. This is market on the beach. But today is rain. I want to show you my look today. It's Lerici. Wow, this beach today. Ciao, buongiorno. Bene. Io quella volta non stavo andiamo. Scarico di corto, sai Tipo sul nero verdure. La mandorlina? La mandorlina? La mandorlina. Regolabile o la mattizza? No, è più regolabile. Non è smocco? Ah, sono belle, sì. Ti interessa? Forse però adesso Ne vedo, maglie ce ne tante belle. No. Market in the rain. This fur. Ooh, beautiful. And over there, some shop. Vado a prendere Belle? Sì, belle. Very nice.
Andiamo? Grazie, salve, buona giornata. C'era tuo marito. Possono anche misurare? No. Sì. Ma sì, 2 euro oramai. Sarà un po'. Guardi. Anche questo? Sì, sì. Non c'è la gatta. Adesso non c'è più. You see this one? Good quality. It's very nice color. 2 euro. Voi faccio questo. Ma io direi. Prova, tanto c'è lo specchio dietro Frugone. Così bello. Poi ce l'hai queste parti, se te vuoi andare anche quella volta il tono, ce l'hai da Ralph, c'è Norte. Posso provare sullo specchio? Che taglia è quella? No, ma se mai risparmiamo, noi è lei. Yeah, because I can this. Is the market finished? No, I like this one. I like this red. Oh, it's too big. Grande. Yes. La mando io la foto. Che non c'è nessuno. No? Order food.
Vabbè, comunque dai, prima di dillo subito a Matteo di farmi una foto. Everything finished. Ok, fammi sapere, va bene. Chicken finished. Ciao. Eccomi qua. Signora, questa è piccola, grande, media, questa qua signora, sì. Bread. Quelli piccanti con il peperoncino. Formaggio buono. Faccio un chilo? Anche mezzo, anche un chilo e mezzo. Sì, sì, sì. Ancora buono. Visto che piace. Carrots, Eccolo lì. carciofi, and then have a cheese truck. Call me cheese truck. Oh, lucky bird. Lucky bird is a Parmigiano. Oh. His keeper. Yes, Parmigiano. Strong bird. Ooh. Really bad. And then bird poo on top of me. This is the piazza of Lerici. Over there have a beneficial focacceria is famous bread in this city, in this village. I'm gonna show you now how it look like in a beneficial shop. Sometime around here is to have a long queue. Today it's good, lucky me. Everybody, smell really good. Smell really good. Occhio quando le mangiate perché c'è il rischio di pagamento in col bavagliolo. Sì, sì, sì. Che sembra che non ti sporchi, ma poi ti I'm not remember what this name, but it's famous around here, Liguria. It's a fruit and some oven baked food inside. And then this one, Grazie. small little pizza. Buongiorno. Volevo questo. Con le olive? Con le olive, sì. Sì. Ok. I think this is it. Basta così. 2,35. Ok. Casalini. Grazie, buona giornata. Grazie anche lei. We got bread. And then now I have to go to a supermarket, shopping some milk, egg. Oh, I have egg. What I want to buy this morning, I think milk and yeah, something else, but I'm not remember. I will remember when I'm there.
supermarket because it's corner. And here, this road. Again, secret supermarket because in here, some outside. I think it's not cooked, it was soup. I feel inside here. Banana, yeah, someone banana and milk. Okay, now it's finished. Everybody gone. Yeah, market. Yeah, this one. Not good weather today. It's like have a rain. It's dark around there. They have rain a little bit. Lerici. Thank you for watching. Bye bye. Have a good day.